Okay, so in the last lecture we have covered the numericals based on the slope and deflection calculation. We have solved both graphical method and the analytical method. But before moving to this next point, just a few important notes I have to give for the previous problem. So you just write down a few things in your notebook. I will dictate all the important things because the procedure which we have followed for the graphical method is different, and the procedure which we have followed for the analytical method it is different, because sometimes there is a possibility of mistakes. So we just put the title important note. But the last numerical we have solved. So in that below that, I think we have solved this particular numerical in the last lecture, correct? Okay, you just put the important note like this, and I will give in that. Number one, while calculating slope and deflection, while calculate slope and deflection using while calculating slope and deflection using movement area method, movement area method, movement area method, convert UDL in point load, convert UDL in point load, convert UDL in point load required for BM calculation, required for BM calculation. Full stop. Second, while calculating slope and deflection, while calculating slope and deflection using analytical method, using analytical method, using analytical method, that is directly using formulae, that is directly using formulae, don't convert UDL, don't convert UDL into point load, into point load. Full stop. Take that UDL value, take that UDL value as it is, take that UDL value as it is in formulae, take that UDL value as it is in formulae by converting its unit, by converting its unit. Full stop. Okay, what is the meaning of that? Why I have given this statement only for the UDL? Because point load there is no any conversion required, correct? Point load it is given, it is already given in kilonewton, so further conversion is not required. We are taking that point load as it is for the further calculation. It may be in movement area method or it may be in your analytical method. But sometimes what happens, if you think about the movement area method, if any cantilever beam or simply supported beam is subjected to the UDL, what is the requirement? We have to go for the BM calculation, correct? But for the BM calculation, that W, for example, 20 kilonewton per meter, this is the UDL. So we cannot take this as it is. Okay, so there is a requirement to convert that UDL into point load, that is W into M. Okay, but whenever we have to solve that particular problem by using the analytical method means list of the formula is in front of you. Kiva statement मध्ये solve this problem by using the movement area method. So we have to solve that problem by using the movement area method only. But sometimes they are giving calculate maximum slope and deflection. So that problem we have to solve by using the direct formula, whatever the list I have given. But in that, if your cantilever and the simply supported beam is subjected to the UDL, in such condition, don't convert that UDL into point load. For example, UDL is given 10 kilonewton per meter. Don't convert it. Only you have to convert that units. What is
किलो न्यूटन पर मीटरचं आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल, न्यूटन पर एम एम. व्हॅल्यू तेवढीच राहणार आहे, फक्त युनिट काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. कारण किलो न्यूटनचं न्यूटन केल्यामुळे न्यूमरेटरला 10⁻³ येणार आहे आणि मीटरचं एम एम केल्यामुळे डिनॉमिनेटरला पण 10⁻³ येणार आहे आणि दोन्ही 10⁻³ काय होणार आहे, कॅन्सल होणार. त्यामुळे तुमची मॅग्निट्यूड काय राहणार आहे, 10 न्यूटन पर एम एम. And that W value we have to take as it is in the formula. If you convert that UDL into point load by using the analytical method, your answer will be wrong. So that's why these two notes are very, very important. So your first requirement is that you have to check the statement carefully. कुठल्या मेथडने आपल्याला सॉल्व करायचा आहे and accordingly you have to apply it. Getting? Okay. So now after this we'll move to the last introduction part of this particular chapter, that is slope and deflection. So the relation between slope and deflection, so you just put the title, relation between slope and deflection, sorry, relation between bending moment, slope and deflection by the Maculus method. Okay, so in that draw one figure. It is, you just understood what relation or how bending moment is useful for the slope and deflection calculation. That introduction part only you have to understood. So draw one beam, that is one simply supported beam is there. So this is point A, this is point B, this is C, this is D. Length of beam, this is distance A, this is distance B, W1, W2, so here if you see the figure, this is the one simply supported beam which is supported at the two ends, that is point A and point B, and it is subjected to the 2-point loads. The 1-point load, that is W1, it is applied at a distance A from the point A, and W2, this is the 2nd-point load, it is applied at point D at a distance of B from the left side, that is from point A. And one section also we have considered here, that is section XX, and that distance of that section is also X from point A.
Okay, so now by using the Macaulay method, you just understand or we have to understand just relation between bending moment, slope, and deflection. So already I have told while starting this particular chapter. So if your beam is subjected to the loading, the bending of the beam is taking place in the downward direction. Okay, and that bending moment, bending stress, shear stress, we have calculated in the chapter number that is bending stresses and the shear stress. But how that bending moment is useful for the slope and deflection calculation, that also we have discussed. Now in this particular chapter, whatever the bending is taking place in the downward direction, so instead of using the word bending, we are using the word deflection, because here also you will get one curve like this. Okay, so this curve is called as the elastic curve, and this elastic curve is represents bending of the beam also as well as deflection of the beam also. But here the bending moment we have not required to calculate, but this particular bending of the beam is useful for the calculation of slope and deflection by using the Macaulay method. So in moment area method, we have understood the importance of bending moment. Getting, because in moment area method, without bending moment calculation, we cannot go for the bending moment diagram. Bending moment आपण calculation केलं नाही तर आपण bending moment diagram draw करू शकतो का? No. If we are unable to draw the bending moment diagram, we cannot calculate the x bar distances, the properties of various sections, and we are not able to calculate the slope and deflection. Therefore, in the moment area method also, the bending moment plays very, very important role for the calculation of slope and deflection. Similarly, this Macaulay method also plays very, very important role for the calculation of slope and deflection. And in the previous lecture, I have told we can calculate the slope and deflection by using the three methods. So the first one is a moment area method, which we have discussed. Second one is a double integration method, and third one is a Macaulay method. So these are the three important methods which are used for the calculation of slope and deflection. तुम्ही कुठली जरी मेथड वापरली आणि कुठल्या जर मेथडनं तुम्ही डेरिव्हेशन केलं तरी सगळ्या डेरिव्हेशनचं तुमचं आउटपुट काय असणार आहे, एकच असणार आहे. ओनली प्रोसिजर इज डिफरंट. म्हणजे तुम्ही मोमेंट एरिया मेथड, फॉर एक्झाम्पल, if I will take the simply supported beam subjected to the point load at the center, त्या कंडिशनला मी मोमेंट एरिया मेथड जरी अप्लाय केली तर त्याचे स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचे फॉर्म्युले जे काय येणार आहेत त्या सेम स्लोप अँड डिफ्लेक्शन फॉर्म्युले आय विल गेट बाय युजिंग द double integration method and the Macaulay method. So only procedures are different, otherwise output is same. Okay, but now how this Macaulay method we have to apply to find out the slope and deflection. So for that purpose, this is the figure in front of you. So if you see this particular figure, the simply supported beam is there. It is subjected to the 2 point loads W1, W2 at a distance A and B from the point A. Okay, and in addition to that, we have considered this particular section XX at a distance X from the point A. Okay, so in this particular method, we have to take the integration of this particular formula. So what this particular formula indicates? Mx. So this Mx is equal to d square y upon actually dx square as number, d square upon dx square. So this particular formula or this particular equation represents the bending moment at section XX. This is the standard formula. Please keep in mind. This is the standard formula which we have to apply for the double integration method and the Macaulay method. So this formula represents the bending moment at section XX, that is d square y upon dx square, and by using this particular formula I have to calculate the slope and deflection. So here what I have to do, so here I have to take the moment at section XX. Now this is a simply supported beam, correct? In case of a simply supported beam, the SF and BM, we are starting from the left side or right side. For the simply supported, we are starting SF and BM calculation from the left side or right side? Right side. And then for cantilever, आतापर्यंत आपण मोमेंट एरिया मेथड मध्ये आपण बघितलं कॅन्टिलिव्हरला आपण राईट साइड पासून स्टार्ट करतो, त्यामुळे आपली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव्ह रिजन मध्ये येते, बरोबर आहे. बट फॉर द सिम्पली सपोर्टेड बीम, प्लीज कीप इन माइंड, for simply supported beam, SF and BM calculation, both calculations we are starting from the left side of the beam. त्याच्यामुळे clockwise movement आपण
पॉझिटिव्ह घेतलेत आणि अँटी क्लॉकवाईज मुवमेंट आपण काय घेतले निगेटिव्ह घेतले. सो हिअर इन दिस पर्टिक्युलर मेथड what we have to do, we have to take the moment at section xx. Okay, we have to take the moment at section xx. मग ह्या सेक्शनला जर मला मोमेंट घ्यायचा असेल तर त्याच्या लेफ्ट साइडला किती फोर्सेस आहेत? How many forces are there to the left side of the point or this section xx? 3 forces are there. Which one? One is reaction Ra, another is a point load W1 and point load W2. So what I will do, I will take the moments. What I will do, Ra into x. Getting? हा फोर्स कसा रिझॉल्व होणार आहे तुमचा क्लॉकवाईज मध्ये, बरोबर. त्यामुळे काय येणार तुमचा Ra into x. Getting? They are rotating in clockwise, therefore clockwise movement आपण काय घेतोय पॉझिटिव्ह घेतोय. Now remaining 2 point loads, this point load and this point load, whether they are rotating clockwise or anti-clockwise, anti-clockwise. So here minus sign, correct? So W1. So what is the distance between point C and the section XX? X minus हे बघा, हे टोटल डिस्टन्स माहित आहे x. त्या x मधून जर हे a सबट्रॅक्ट केलं तर राहिलं कुठलं x मायनस. तर आपण ह्याला काय करणार x minus a minus W2. So what is the distance between this D point and this x minus b? So here x minus b, which is equal to same mx into d square y upon dx square. So why these two equations are equal? आपलं बेसिक इक्वेशन काय mx म्हणजे काय सांगतोय बेंडिंग मोमेंट at section xx, which is equal to d square upon dx square. So d square y upon dx square, this is the standard equation, but by using this particular figure I can calculate this mx value. mx value कुठली आली आहे Ra into x minus W1 into x minus a minus W2 into x minus a, which is equal to this equation. Correct? Now this is the equation which we have to use for the calculation of slope and deflection. So here what we have to do, we have to take the integration of this particular bending moment values. What is the requirement in the mechanism method? We have to take the integration of this particular all the values. By taking the single integration, you will get the equation in the form of dy by dx. Is the integration काय येणार आहे d square y upon dx square. Is the integration काय असतं dy by dx. Are you knowing? Integration of d square y upon dx square. याचं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर त्याची व्हॅल्यू काय येते dy by dx, बरोबर. मग ह्या टर्मचे इंटिग्रेशन घेतले म्हणल्यावर जे काय Ra आहेत x डिस्टन्सेस आहेत Tw, ह्या सगळ्या टर्मचं आपल्याला काय करावं लागणार इंटिग्रेशन घ्यावं लागणार. मग मला सांगा dy by dx means what is mean by the dy by dx? I have given while explaining the definitions of slope and deflection. आपण स्लोप कुठल्या व्हॅल्यूने इंडिकेट करतो आणि डिफ्लेक्शन कुठल्या व्हॅल्यूने इंडिकेट करतो ते तुम्हाला सांगितलेलं आहे. Can you open your back pages? You just open the definition of slope. You just open the definition of slope, and slope is indicated by theta, also dy by dx. म्हणजे स्लोप व्हॅल्यू ही आपण थीटा ने पण इंडिकेट करू शकतो आणि dy by dx ने पण इंडिकेट करू शकतो. मग ही dy by dx ची व्हॅल्यू आपण काढतो म्हणजे आपण कुठली व्हॅल्यू काढतो slope of the beam, which is equal to theta. Means whatever the moment I have taken for this particular simply supported beam, त्या सगळ्या मोमेंटचं एकदा इंटिग्रेशन घेतलं की ते काय येणार dy by dx, आणि ही dy by dx ची व्हॅल्यू म्हणजेच slope of the beam. Getting? So this I got while taking the single integration. आणि मी परत त्या इंटिग्रेट केलेल्या व्हॅल्यूचा अजून एकदा इंटिग्रेशन घेतलं तर हे dy by dx काय होणार इंटिग्रेशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू y. y म्हणजे काय इंडिकेट करतं
डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. वाय म्हणजे आपण काय केलंय आतापर्यंत, इन केस ऑफ ए मुवमेंट एरिया मेथड वाय बी वाय सी वाय डी म्हणजेच काय, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. अनालिटिकल मेथड मध्ये पण आपण डायरेक्ट फॉर्म्युले लिहिलेले आहेत. y is equal to WL Q upon 48 EI, y is equal to 5 WL raised to 4 upon 384 EI. मग y म्हणजे काय, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. म्हणजे ह्या dy by dx ज्यावेळेस आपण अजून एकदा इंटिग्रेशन घेतलं तर त्याची व्हॅल्यू काय आली तुमची, y, and y means u is equal to deflection. Means what we have to do, whatever the moment I have taken for the simply supported beam, if I will take the single integration, I will get the slope value, and if I will take the double integration, I will get the deflection value. So the bending moment, this calculation plays very important role for the slope calculation and the deflection. Getting? जसं मुवमेंट एरिया मेथड मध्ये आपण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन केलं, बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशनचं बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम काढली, आणि त्या डायग्रामचा उपयोग फॉर्म्युले कुठले, ए अपॉन EI आणि AX बार अपॉन EI. म्हणजे तुम्हाला क्रॉस सेक्शनल एरियाज माहित नसतील तर तुम्ही स्लोप काढू शकत नाही. तुम्हाला x1 बार x2 बार x3 बार हे डिस्टन्स जर माहित नसतील तर तुम्ही डिफ्लेक्शन कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. म्हणजेच बॅक रिलेशन बेंडिंग मुवमेंट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तसंच मॅक्युलस मेथड मध्ये आपण काय करतो, वी आर टेकिंग द बेंडिंग मुवमेंट ऍट पर्टिक्युलर सेक्शन. म्हणजे कुठला सेक्शन घेतला इथं आपण, सेक्शन x. बरोबर, आपण बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन केलं, हे बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला सगळ्यांना समजले. आपण फक्त काय केले, सगळे फोर्सेस ह्या x सेक्शनला काय केले, रिझॉल्व्ह केले. बरोबर, अँड आफ्टर रिझॉल्विंग इट, जे काय हे बेंडिंग मुवमेंटचं तुम्हाला कॅल्क्युलेशन आलेलं आहे, त्या कॅल्क्युलेशनला पहिल्यांदा वी हॅव टेकन द फर्स्ट इंटिग्रेशन. ते इंटिग्रेशन घेतल्यानंतर तुम्हाला व्हॅल्यू dy बाय dx च्या फॉर्म मध्ये येणार आहे, आणि dy बाय dx म्हणजे तुमचं काय असणार आहे, थीटा. आणि परत जे काय सिंगल इंटिग्रेशन घेऊन जे काय तुम्हाला आन्सर आलेला आहे, त्या आन्सरचं परत अजून एकदा इंटिग्रेशन घेतलं तर ते कशाच्या फॉर्म मध्ये आलं, तुमचं y च्या फॉर्म मध्ये. and this y means your deflection. So this is the relation between the bending moment, slope and deflection. Getting? So actually this is, you are having only introduction treatment of that. We can solve the numericals by using this particular Maculus method also. त्यामुळे लक्षात ठेवा, डबल इंटिग्रेशन मेथड मध्ये आणि मॅक्युलस मेथड मध्ये काहीही फरक नाही. डबल इंटिग्रेशन मेथड म्हणजे नावच सांगते त्याचं की डबल इंटिग्रेशन मीन्स वी हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन टू टाइम्स. यू हॅव टू टेक द इंटिग्रेशन टू टाइम्स. सिंगल इंटिग्रेशन घेतलं तर तुम्हाला थीटाची व्हॅल्यू मिळणार आहे, आणि डबल इंटिग्रेशन घेतलं तर तुम्हाला डिफ्लेक्शनची व्हॅल्यू मिळणार. तीच मेथड आपण मॅक्युलस मेथड मध्ये अप्लाय करतोय. फक्त डबल इंटिग्रेशन मध्ये आणि मॅक्युलस मेथड मध्ये फरक काय आहे, तर मॅक्युलस मेथड मध्ये आपण ह्या सिम्पली सपोर्टेड बीम वर एक सेक्शन कन्सिडर केलाय, आणि त्या सेक्शनला आपण बेंडिंग मुवमेंट घेतला. मग बेंडिंग मुवमेंट अप्लाय करायच्या अगोदर तुम्हाला हा स्टँडर्ड इक्वेशन माहित पाहिजे. काय स्टँडर्ड इक्वेशन, mx इज इक्वल टू d square y upon dx square. So this is very important for your MCQ. याची 4 ऑप्शन तुम्हाला दिले जातील, आणि ह्या 4 ऑप्शन पैकी कुठली मेथड किंवा कुठला हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला तुमचा मॅक्युलस मेथड मध्ये आणि डबल इंटिग्रेशन मध्ये ऍप्लिकेबल आहे, दॅट वी हॅव टू चेक. सिंपल आहे, mx इज इक्वल टू d square y upon dx square. एवढाच फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात. ओके, आता ह्या मेथडला आपण परत आपल्या स्टँडर्ड केसेस अप्लाय केला, आणि ह्या मेथडला पण तुम्ही स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचे जर फॉर्म्युले डिराइव्ह केले तर त्याच्यामध्ये काही फरक येणार नाही. जे फॉर्म्युले आपल्याला मुवमेंट एरिया मेथड पासून मिळाले तेच फॉर्म्युले तुम्हाला फायनल आउटपुट मिळतात. गेटिंग? Okay, so you just write down few lines about this particular Maculus method I will give. Write down. For the beam subjected to point loads at various point loads, for the beam subjected to point loads at various points
point loads at various points. A single bending moment equation will not be sufficient. A single bending moment equation, a single bending moment equation will not be sufficient to calculate slope and deflection, to calculate slope and deflection in the beam, to calculate slope and deflection in the beam. मग single bending moment equation कुठला असेल? Single bending moment equation will not be sufficient. मग कुठला असेल single bending moment equation ह्याच्यामध्ये? बघा mx is equal to d square y upon dx square. एवढंच इक्वेशन वापरून तुम्ही स्लोप अँड डिफ्लेक्शन काढू शकता का? माहिती आहे का त्याच्यामध्ये आपल्याला पुढे काय करायचं? By using mx is equal to d square y upon dx square एवढाच इक्वेशनचा विचार करून are you able to calculate the slope and deflection? No. So this mx is equal to d square y upon dx square. This is called as a single bending moment equation which is standard. Getting? मग ते सिंगल इक्वेशन आपण वापरू शकत नाही म्हणूनच आपण काय करतोय एकदा इंटिग्रेशन घेतोय आणि परत अजून एकदा इंटिग्रेशन. ओके. So single bending moment equation will not be sufficient to calculate slope and deflection in the beam. Full stop. In such condition, we have to use Macular's method. In such condition, we have to use Macular's method. Full stop. The Macular's method is similar to double integration method. The Macular's method is similar to double integration method. Double integration method. Only difference is that in this method we are taking bending moment. We are taking bending moment in the last portion of beam. We are taking bending moment in last portion of beam in bracket section XX. We are taking bending moment in last portion of beam in bracket section XX at a distance X, at a distance X from one end, at a distance X from one end shown in above figure. Full stop. Next line. Integrating above bending moment equation. We get slope equation. That is dy by dx. We get slope equation that is dy by dx, and again integrating slope equation. We get deflection equation. Full stop. By applying some boundary conditions, we can calculate constant values. By applying some boundary conditions, we can calculate constant values. Full stop.
बघा म्हणजे काय, what it tells, mx is equal to d square y upon dx square which is equal to काय, ra into x minus w1 into x minus a minus w2 into x minus b. getting? मग ह्या पूर्ण इक्वेशनचं जर आपण एकदा इंटिग्रेशन घेतलं तर काय आलं, dy by dx, आणि dy by dx आलेल्या आन्सरचं अजून एकदा इंटिग्रेशन घेतलं तर, so this is the procedure. Means this equation plays very important role for the slope calculation and the, हे इक्वेशन आपण खाली असं सॉल्व्ह करत गेलो बघा, आता dy by dx च्या फॉर्म मध्ये तुम्हाला काहीतरी एक मोठा आन्सर मिळेल. ठीक, बट हिअर हाऊ विल गेट द फायनल फॉर्म्युला. मग त्या फायनल फॉर्म्युला आपल्याला आणण्यासाठी इथं आपल्याला काय करावं लागतात, बाउंड्री कंडिशन अप्लाय करायला. कुठल्या बाउंड्री कंडिशन, ऍट सपोर्ट you will get the deflection value. सपोर्टला आपण काय करतो, थीटा आणि थीटा बी काढतो बरोबर. डिफ्लेक्शन इज 0 at point A and B and it is maximum at point center point. मग ज्याच्या बीमच्या ज्या काय कंडिशन आहेत बाउंड्री कंडिशन, जसं इन केस ऑफ ए सिम्पली सपोर्टेड बीम स्लोप इज मॅक्सिमम नियर टू द सपोर्ट अँड स्लोप इज 0 at the center. तसंच डिफ्लेक्शन इज 0 at the support and deflection is maximum at the center. कॅन्टिलिव्हर बीमला काय बाउंड्री कंडिशन आहे, both slope and deflection are maximum at free end and both slope and deflections are 0 at fixed end. So by applying this particular boundary condition, finally you will get dy by dx in the form of our formula, that is wl cube upon 24ei wl square upon 34ei. जे काय आपण फॉर्म्युला डिराइव्ह केले तेच फायनल फॉर्म्युला तुम्हाला dy by dx च्या फॉर्म्युलेमध्ये मिळते. तसंच या y मध्ये पण आपण ह्या बाउंड्री कंडिशन पुट केल्या तर इथं पण जे काय तुम्हाला फायनल इक्वेशन मिळणार आहे, दॅट फायनल इक्वेशन इज ऑल्सो युअर फायनल फॉर्म्युला. गेटिंग? सो below this explanation you just write down bending moment at section xx is given by, bending moment at section xx is given by, bending moment at section xx is given by. Right now this equation, mx is equal to d square y upon dx square. Mx is equal to d square y, sorry here I forgot to write one constant parameter is also there, ei into d square y upon dx square, like this. Mx is equal to e into I, and here d square y upon dx square. Write down this. Mx is equal to ei into d square y upon dx square, which is equal to, now take the moment. What is the first? ra into x, correct? Figure मधून here I have written याच्याच पुढे द्यायचं इक्वेशनच्या समोर. नाउ वी हॅव टू टेक द मोमेंट अबाउट सेक्शन xx. पहिला कुठला लोड आहे, रिएक्शन ra. सो ra into x, राइट डाउन ra into x minus what is the next, w1 into x minus a. You see the figure, w1 into x minus a minus what is the second, w2 into x minus b, w2 into x minus b. So this is the equation. आता ह्या इक्वेशन मध्ये तुम्ही काय करणार, टोटल इक्वेशन तुम्ही एकदा इंटिग्रेशन घेणार, म्हणजे तुम्हाला dy by dx मिळाला. आलेल्या आन्सरचं परत अजून इंटिग्रेशन घेतला तुम्हाला कुठलं मिळणार, dy by dx. So this is the Macula's method. So only we have to understand the thing that is without this mx formula we cannot calculate the slope and deflection, and this mx formula is called as a general bending moment equation. This is the standard equation. This equation we have to use for the Macula's method also as well as for the double integration method also. But the double integration ची थोडी प्रोसिजर वेगळी आहे, Macula's method ची थोडी प्रोसिजर वेगळी. थोडी प्रोसिजर वेगळी आहे म्हणजे काय, डबल इंटिग्रेशन मध्ये डायरेक्ट तुम्हाला जे काय आउटपुट मिळतं त्याचं फक्त 2 वेळा इंटिग्रेशन घ्यायचं. Macula's मेथड मध्ये आपण फिगर वर एक सेक्शन कन्सिडर करतोय
त्या सेक्शनला बेंडिंग मोमेंट काढतोय आणि त्या बेंडिंग मोमेंटचं 2 वेळा इंटिग्रेशन घेतोय आणि आपल्याला स्लोप अँड डिफ्लेक्शनची व्हॅल्यू. So for your MCQ, you just remind this equation. What is mx is equal to E into I. हा कॉन्स्टंट आहे. हा कॉन्स्टंट आपण सगळ्या फॉर्म्युलेमध्ये बघितला, बरोबर. मोमेंट एरिया मेथड मध्ये पण A अपॉन E आहे, तसंच AX बार अपॉन E आहे. स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यामध्ये पण WL क्यूब अपॉन 24E आहे, 3E आहे. म्हणजे हा कॉन्स्टंट पॅरामीटर वी हॅव टू यूज इन ऑल द मेथड्स. Getting, so you have to keep this particular formula in your mind, that is mx is equal to E into I d square y upon dx equation, which is called as a general bending moment equation. Getting, so this only introduction part we are having, that is how the bending moment is useful for the slope and deflection calculation by using the macular's method. अंडरस्टूड द प्रोसिजर. ह्याच्यावरची तुम्हाला न्यूमरिकल डेरिव्हेशन काहीही विचारलं जाणार नाही. फक्त तुम्हाला माहित पाहिजे की बेंडिंग मोमेंट मॅक्युलस मेथडनं कसं स्लोप अँड डिफ्लेक्शन कॅल्क्युलेट करू शकतो, तसं हे इंट्रोडक्शन. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे फक्त इक्वेशन ऍज अ MCQ एक्झामिनेशन यू हॅव टू रिमाइंड दिस. mx is equal to E into I into d square y upon dx. Getting? Okay, so with this we have finished this particular chapter also, that is slope and deflection of the beam. Understood? So what are the important things as far as your MCQ examination? What are the important things as per our MCQ examination from this particular chapter, that is slope and deflection, their definitions, list of the formulas. So maximum times जे काही formulas मी काय तुम्हाला लिस्ट दिलेलं आहे, that list is also very very important because MCQ questions are there 101%. Okay, there is very less chance to ask the MCQ questions on the moment area method, but maximum chances, maximum questions are there on your formula. Okay, and some things that I have given, simply supported beam ला कुठे slope and deflection maximum असतो, कुठे तो 0 असतो, तसंच cantilever beam ला कुठे slope and deflection maximum असतो, कुठे तो 0 असतो. So like that conditions also they are asking and you have to choose the correct answer. Getting? Understood the concepts from this particular chapter? Any problem? No. So those who are attending online have understood all the concepts from this particular chapter? Yes, any problem? So assignments already I have shared with you based on this particular chapter. You have to write it. Okay, so with this we have finished this particular slope and deflection, that is last chapter of this particular subject, that is mechanics of material.